হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা ইংলিশ লেটার্স এবং তাদের সাউন্ডসগুলো সম্পর্কে জানব। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক। এ এ ফর অ্যাপেল। এ সাউন্ডস লাইক অ্যা। এ এর মতো উচ্চারিত হয়। বি বি ফর বেলুন। বি সাউন্ডস লাইক ব। বি এর উচ্চারণ ব এর মতো হয়। সি সি ফর কার। সি সাউন্ডস লাইক ক। সি এর উচ্চারণ ক এর মতো হয়। ডি ডি ফর ডগ। ডি সাউন্ডস লাইক ড। ডি এর উচ্চারণ ড এর মতো হয়। ই ই ফর এগ। ই সাউন্ডস লাইক এ। ই এর উচ্চারণ এর মতো হয়। এফ এফ ফর ফিন। এফ সাউন্ডস লাইক হ। এফ এর উচ্চারণ হ এর মতো হয়। জি জি ফর গেট। জি সাউন্ডস লাইক গ। জি এর উচ্চারণ গ এর মতো হয়। এইচ এইচ ফর হ্যাট। এইচ সাউন্ডস লাইক হ। এইচ এর উচ্চারণ হ এর মতো হয়। আই আই ফর ইগুয়ানা। আই সাউন্ডস লাইক ই। আই এর উচ্চারণ ইর মতো হয়। জে জে ফর জাম্প। জে সাউন্ডস লাইক জ। জের উচ্চারণ জয়ের মতো হয়। কে কে ফর কাইট। কে সাউন্ডস লাইক ক। কের উচ্চারণ ক এর মতো হয়। এল এল ফর লায়ন। এল সাউন্ডস লাইক ল। এল এর উচ্চারণ ল এর মতো হয়। এম এম ফর মিল্ক। এম সাউন্ডস লাইক ম। এম এর উচ্চারণ ম এর মতো হয়। এন এন ফর নাইন। এন সাউন্ডস লাইক ন। এন এর উচ্চারণ ন এর মতো হয়। ও ও ফর অক্টোপাস। ও সাউন্ডস লাইক অ। ও এর উচ্চারণ অ এর মতো হয়। পি পি ফর পেন্সিল। পি সাউন্ডস লাইক প। পি এর উচ্চারণ প এর মতো হয়। কিউ কিউ ফর কুইন। কিউ সাউন্ডস লাইক ক। কিউর উচ্চারণ ক এর মতো হয়। আর আর ফর র্যাবিট। আর সাউন্ডস লাইক র। আর এর উচ্চারণ র এর মতো হয়। এস এস ফর সান। এস সাউন্ডস লাইক স। এস এর উচ্চারণ স এর মতো হয়। টি টি ফর টেন। টি সাউন্ডস লাইক ট। টি এর উচ্চারণ ট এর মতো হয়। ইউ ইউ ফর আমব্রেলা। ইউ সাউন্ডস লাইক আ। ইউর উচ্চারণ আ এর মতো হয়। ভি ভি ফর ভাস। ভি সাউন্ডস লাইক ভ। ভি এর উচ্চারণ ভ এর মতো হয়। ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফর ওয়াটারমেলন। ডাব্লিউ সাউন্ডস লাইক ওয়া। ডাব্লিউর উচ্চারণ ওয়ার মতো হয়। এক্স এক্স ফর এক্স রে। এক্স সাউন্ডস লাইক এক্স। এক্স এর উচ্চারণ এক্স এর মতো। ওয়াই ওয়াই ফর ইয়ার্ন। ওয়াই সাউন্ডস লাইক ইয়া। ওয়াই এর উচ্চারণ ইয়ার মতো। জেড জেড ফর জেব্রা। জেড সাউন্ডস লাইক জ। জেড এর উচ্চারণ জয়ের মতো হয়। দ্যাটস অল ফর টুডে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংকস ফর জয়নিং টুডেজ ক্লাস। সি ইউ নেক্সট টাইম। টেক কেয়ার।